The translation of poetry is considered as one of the most difficult types of translation. Therefore, several scholars believe that the translation of poetry is an impossible task, and others find that only a poet can translate poetry in a good way. On the other hand, many other scholars believed that poetry is translatable as any other type of text. In fact, the difficulty in translating poetry lies in the distinctive values of poetry, including rhythm, rhyme, meter, specific structures, and specific expressions which needed to be reflected in a way or another during the translation. تعتبر ترجمة الشعر من أصعب أنواع الترجمة. لذا انقسمت العلماء إلى 3 فئات بخصوص ترجمته. فبعضهم يعتقد أن ترجمة الشعر مهمة مستحيلة، أما البعض الآخر فيعتقد بأن الشاعر هو فقط من يستطيع ترجمة الشعر بطريقة جيدة. أما الفئة الثالثة فيعتقد بأن الشعر قابل للترجمة مثل أي نوع آخر من النصوص. وفي الواقع تكمن صعوبة ترجمة الشعر في القيم المميزة له، بما في ذلك الإيقاع والقافية والأوزان والهياكل الخاصة والتعبيرات المحددة التي يجب أن تعكس بطريقة أو بأخرى أثناء الترجمة. Moreover, the main difficulty that faces the translator of poetry is that its beauty and aesthetics are not only realized through the choice of words or metaphoric language like in prose, but also within the creation of rhythm, rhyme, meter, specific structure, and specific expressions. علاوة على ذلك، فإن الصعوبة الرئيسية التي تواجه مترجم الشعر من الناحية الجمالية لا تتحقق فقط من خلال اختيار الكلمات أو اللغة المجازية مثل النثر، ولكن أيضاً من خلال الإيقاع والقافية والوزن والبنية المحددة والتعبيرات الخاصة. There are as many definitions of poetry as there are poets. William Wordsworth defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings. Emily Dickinson said, "If I read a book and it makes my body so cold, no fire ever can warm me, I know that it's poetry." هنالك العديد من التعريفات الخاصة بالشعر، كما هو حال الشعراء. عرف ويليام وورdsworth الشعر بأنه التدفق العفوي للمشاعر الجياشة. كما قالت إيميلي ديكنسون: إذا قرأت كتاباً وجعل جسدي يشعر بالبرد فلا يمكن لأي نار أن تدفئه، اعلم إن هذا هو تأثير الشعر. Poetry is characterized by a number of features. These features can be classified under 4 main categories. Number 1, sound, such as alliteration, assonance, consonance, rhyme, rhythm, etc. 2, structure, unfamiliar grammatical constructions aimed at showing creativity and novelty, poetic license. 3, meaning, sense devices such as metaphor, simile, personification, pun, allusion, etc. Culture, cultural variations using culture-specific names, ecological differences, etc. In what follows, these categories will be examined in some details. يتميز الشعر بعدد من السمات، يمكن تصنيف هذه السمات تحت 4 فئات رئيسية. أولاً، الصوت مثل الجناس والسجع والقافية والوزن وغيرها. ثانياً، البنية والهيكلية مثل التراكيب النحوية الغير مألوفة التي تهدف إلى إظهار الإبداع. ثالثاً، المعاني الحسية مثل الاستعارة والتشبيه والتجسيد والتورية والتلميح إلى آخره. رابعاً، الثقافة، الاختلافات الثقافية، استخدام الأسماء الخاصة بثقافة معينة، والاختلافات البيئية وإلى آخره. وفيما يلي سيتم دراسة هذه الفئات بالتفصيل. Newmark states that the translation of poetry is the field where most emphasis is normally put on the creation of a new independent poem.
and where literal translation is usually condemned. This means that the literal translation of poetry may structurally and aesthetically produce a poor poem, while the creation or the production of a new independent poem may preserve the structure and the aesthetic aspect of the original poem. On the other hand, Khallousi sees that the degree of difficulty in the translation of poetry varies according to the nature and the purpose of the poetry under translation. يذكر نيومارك أن ترجمة الشعر هي المجال الذي يتم فيه التركيز وبشكل كبير على إنشاء قصيدة مستقلة وجديدة. وبهذا الخصوص سوف يتم إدانة الترجمة الحرفية. وهذا يعني أن الترجمة الحرفية للشعر قد تنتج قصيدة فقيرة من الناحية الهيكلية، البنيوية أو الجمالية، في حين أن إنشاء وإنتاج قصيدة مستقلة جديدة قد يحافظ على الهيكلية والجوانب الجمالية للقصيدة الأصلية. ومن ناحية أخرى يرى خلوصي بأن درجة صعوبة ترجمة الشعر تختلف باختلاف الطبيعة والغرض من الشعر قيد الترجمة. Lefebvre's 7 strategies of poetry translation. In the field of poetry translation, many scholars suggest strategies to deal with poetic texts for the translator as a plan to follow or as ways of facing the difficulty of poetry translation. In this regard, we are to tackle the 7 strategies suggested by André Lefebvre for poetry translation. The 7 strategies for poetry translation cover all the poetic values, forms, and contextual. The strategies are as follows. Number 1. Phonemic translation. This strategy stands for imitating the source text sound, or in other words, tries to reproduce the source language sound in the target language with producing an acceptable phrase of the sense. أولاً الترجمة الصوتية، وفي هذه الاستراتيجية تعني تقليد الصوت الموجود نفسه في اللغة المصدر، أو بعبارة أخرى يحاول إعادة أو إنتاج الصوت من جديد ونقله من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، وتكون هذه الصياغة مقبولة من ناحية المعنى. 2. Literal translation. Although this strategy is undesirable, where the focus is on translating each word of the original instead of giving the meaning of each sentence and expression, Lefévre emphasizes the need for the strategy as a tool to help the translator to understand the original text. ثانياً الترجمة الحرفية. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية غير مرغوب فيها، حيث يتم التركيز على ترجمة كل كلمة من النص الأصلي بدلاً من إعطاء المعنى لكل جملة، شدد لفيغ على الحاجة إلى هذه الاستراتيجية كأداة لمساعدة المترجم على فهم النص الأصلي. مثال على الاستراتيجية الثانية هي من قصيدة أميلي ديكنسون المقطع الثاني، القصيدة بعنوان Hope is the thing with feathers. And the sweetest in the gale is heard, and so must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. وأجمل ما في العاصفة يسمع، ولو بد أن الإعصار صعب، قادر على إرباك الطائر الصغير الذي بقي دافئا مرات عديدة. نلاحظ أن الترجمة هي ترجمة حرفية، ما لا يوجد فيها لا قافية ولا وزن، وإنما ترجمت الكلمات كما هي. 3. Metrical translation. This strategy depends on the creation of the same meter of the source text and the target text. As a result, the structure and the meaning in this strategy are neglected. That's what produces linguistically poor translation. ثالثاً الترجمة الوزنية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على إنشاء نفس الوزن من اللغة الأصلية إلى اللغة الهدف. نتيجة لذلك يتم تجاهل البنية والمعنى في هذه الجمل أو في هذا النص، مما ينتج ترجمة ضعيفة جدا من الناحية اللغوية.
4. Poetry into prose. This strategy depends on producing the source text poem into another different literary genre, that is prose. This means that meter and rhyme scheme will be lost in the translation, as well as the structures and the expressions created especially in poetry. رابعاً، ترجمة الشعر إلى نثر. ونتاج هذه الاستراتيجية هو نوع أدبي آخر وهو النثر، وهذا يعني أن الوزن والقافية ستفقد جماليتها عند الترجمة، وكذا الحال مع الهيكلية والتعبيرات التي تم إنشاؤها أو كتابتها خصيصا لهذه القصيدة الشعرية. أما الاستراتيجية الرابعة فهو ترجمة الشعر إلى نثر، ونلاحظ في هذا المقطع الشعري من هذه القصيدة قد ترجم إلى نثر، فلا يوجد هناك لا وزن ولا قافية ولا نظام شعري معين قد اتبع. Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend a nectar requires sorest need. النجاح يعتبر الأكثر عذوبة لأولئك الذين لم ينجحوا، ولكي نستسيغ الرحيق لا بد من مرارة شديدة، فقد تم ترجمة الفكرة فقط بدون الاهتمام بترجمة الصوت. 5. Rhyme translation. This strategy aims to transfer the rhyme created in the source text to the target text. This requires rhyming the translation according to the rhyme scheme of the target language. 5. ترجمة القافية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى نقل القافية من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. Six. Blank verse translation. This strategy aims to produce a translation of the original poem without rhyme. Lefievre stated that this kind of strategies tried to give a translation for the original poem with the stylistic qualities of the target language culture. سادساً، أهداف هذه الاستراتيجية هو إنتاج ترجمة لقصيدة أصلية دون قافية، حيث ذكر لفيفغ هذا النوع من الاستراتيجيات لإعطاء الترجمة جمالية بالرغم من لا توجد لها قافية. 7. Interpretation. This strategy depends on preserving the content of the original poem, and at the same time make a complete change on the form. This means that the translator would produce a new poem of his own where he paraphrases the lines of the original poem, but the content would be preserved. 7. الترجمة من خلال التأويل وإعادة الصياغة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على الحفاظ على محتوى أو مضمون القصيدة الأصلية، وفي ذات الوقت يقوم المترجم بإجراء تغيير كامل على القصيدة بحيث ينتج قصيدة جديدة خاصة به بإعادة صياغة أبيات القصيدة الأصلية، لكنه سوف يحافظ على المحتوى. مثال على ذلك أيضا مقطع الثالث من قصيدة أميلي ديكنسون Hope is a thing with feathers. نلاحظ بأن هذا المقطع هو من القصيدة، المقطع الثالث من القصيدة، وهو متكون من 4 أبيات. إذا قارناه بالترجمة نلاحظ بأن 4 أبيات قد ترجمت إلى عدد كبير من الأبيات، وهذا ما يسمى التصرف بالقصيدة. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asks a crumb of me. ويطير في أقصى البحار وسجعه
شاف من الإحباط والإعلال، يأسو جراح البائسين بشذوه، فيعود أشقاهم هنيء البال. This is the end of the lecture. Thank you very much.